Bonsoir chers confrères, c'est la conférence de presse après match Uganda à Algérie. On est avec le coach de Algérie, coach Jamel Belmadi. Il va passer quelques minutes avec nous avant de prendre l'avion pour Alger ce soir. On accorde 2 minutes, juste 2 minutes pour les photographes, pour prendre les photos. Et dès qu'on commence, on ferme les 2 portes à derrière pour la séance de questions et réponses. C'est bon, merci beaucoup. Faites-nous une petite analyse de ces 90 minutes ce soir à Japoma contre Uganda. Donc on a effectivement continué dans notre lancée dans ce groupe de qualification. On avait à cœur de venir ici et de faire un résultat positif, à 3 points, les 3 points. Ne serait-ce que pour être dans cette dynamique-là. Donc ça nous fait 5 matchs, 5 victoires. 4 points pris sur le principe. C'est, on le sait, pas évident de jouer ce genre de match. Uganda avait à cœur de gagner, ils étaient dans l'obligation même de gagner pour pouvoir se placer et éventuellement prendre cette place de second. Donc on avait un adversaire avec beaucoup d'envie. On a pu le voir dans sa détermination, dans son volume de course, l'agressivité qu'il a mis dans ce match-là. Donc c'était une bonne opposition pour nous. Nous on est venu déjà avec l'idée de faire un bon match et surtout l'idée de voir faire une revue d'effectifs, de faire évoluer des joueurs qui n'ont jamais porté le maillot d'équipe nationale. Pour moi la moitié de l'équipe fêtait leur première sélection. L'autre moitié c'était des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, à part Hamid et Sebaini, le reste c'était beaucoup de gros. Donc pas évident en peu de jours de trouver des automatismes et faire avoir une équipe qui présente un football et un plan de jeu cohérent. Mais je trouve qu'on a assez bien fait sur pas mal de temps, notamment cette première mi-temps. Rarement pris à défaut par cette équipe-là. Évidemment, il y a quelques situations là, peut-être contre, des choses comme ça. Mais j'ai rarement pris à défaut. On a décidé sur les 20 dernières minutes, pour préparer le match de Tunisie, de faire jouer des joueurs qui peut-être n'avaient pas beaucoup de temps de jeu et les préparer à jouer dans moins de 48 heures. Donc c'est beaucoup de joueurs qui sont rentrés. On sait qu'à chaque fois qu'il y a beaucoup de joueurs qui rentrent comme ça peut déstabiliser parfois. On a eu du mal avec cette rentrée des joueurs de poser le jeu comme on le voulait. Pas mal de déchets techniques qui nous ont mis dans certaines situations un peu alors qu'il n'y avait pas lieu de l'être. Mais dans la globalité, satisfait, je l'ai dit à vos frères avant, quand on voit les démonstrations sur les derniers jours qui ont terminé les matchs des équipes d'un bon niveau, mais on était avertis et donc satisfait de ce résultat. Merci beaucoup, coach. Thank you very much, coach. Place aux journalistes. Vos questions droit au but, s'il vous plaît. Your question straight to the point, please. Félicitations, coach. Je suis Augustin Tacham, je travaille pour BBC Afrique. Coach, avant ce match, vous étiez déjà qualifié et on a vu venir des nouveaux joueurs comme Chaibi de Toulouse, Bounani de Nice, Ouar de Lyon. Est-ce que c'est une façon pour vous, et vous l'avez dit, que vous vouliez faire jouer certains joueurs pour voir à quel niveau ils sont? Est-ce que c'est une façon pour vous de préparer déjà la CAN? Oui, on est dans cette... même si Fares Chabi aujourd'hui n'a pas joué, il est préparé, il est dans l'idée de jouer pour la Tunisie. Mais oui, Boinani qui a 18 ans, qui a joué, il a cité d'autres. Bref, dans l'ensemble, effectivement, c'est Oussem Aouar qui a fait sa première sélection pour les 25 dernières minutes. Effectivement, présenter des joueurs qui vont sûrement participer à la prochaine CAN et je l'espère avoir un rôle important. Pour cela, on a encore 3 dates FIFA, petite dizaine si on compte la préparation d'avant CAN, une petite dizaine de matchs à jouer. Donc on est encore loin du compte.
compte, il faut bosser, il faut jouer des matchs. Dans ce contexte-là, s'ils n'ont pas l'habitude de jouer dans un contexte comme celui-là, donc beaucoup d'humidité, chaleur pour la 16 heures, c'est pas du tout dans ce contexte-là qu'ils jouent en Europe. Donc ils ont besoin de participer. On sait que beaucoup de joueurs dans toutes les équipes nationales d'Afrique, quand ils ont l'habitude de jouer en Europe et qu'ils jouent la plupart du temps en Europe, ont des difficultés à leur début à jouer dans ce contexte. Donc ils sont dans cette phase-là, cette phase de prise en compte des conditions notamment climatiques. Et puis doucement, ils arriveront à un niveau, je l'espère, qui permettra de présenter un visage, très bon visage à la prochaine CAN. On va avoir un peu de temps d'ici là. Bonsoir coach, je suis Alain Denis Koul pour Africa Foot United. Alors, première question, coach, vous jouez au Cameroun, une localisation qui vous a semblé un peu au Cameroun. Est-ce à dire que le Cameroun est désormais une terre conquise pour les Algériens? Alors que vos deux questions sont un paradoxe. Je ne sais pas qui est-ce qui a présenté ça comme étant un problème de venir jouer à Japoma. Loin de là, on a été surpris par évidemment la localisation, comme vous avez dit, parce que l'équipe de Uganda n'avait pas l'habitude de jouer ces matchs au Cameroun. Et puis au Cameroun, il n'y a pas le droit là, il y a aussi Yaoundé. On aurait aimé voir Yaoundé aussi. Donc on n'a pas de souci avec ça, on n'a vraiment pas de souci avec ça. Vraiment, ne vous me prenez pas. On a eu une Afrique très difficile, où on n'a pas résolu ces buts-là. Inch'Allah, il continue comme ça. Merci beaucoup, coach, et bon voyage. Merci à vous. Nous, on n'a pas le droit à Yaoundé. Voilà, c'est bon. Tout le quartier Japoma. Thought you wanted. The football continues. You have the last game against Niger. But before then, talk us through the 90 minutes against Algeria, the impact of this result on your team. First of all, I believe that we have prepared very well, that we have counted on everything, but we have not counted on expensive scholarship you need to pay once you are underrating the situation of critical phases in the game of football. And that is exactly the last 5 minutes of Pascal, where practically we have shouted to players that we managed the game and to lead it. However, it has happened mistake that in the center of the midfield to the middle of the park we are losing the ball. We are allowing the central midfield, Kebla, to go for the shoot. Bounced ball and we are conceding the goal. The hardest moment for any team is to concede the goal in critical phase, end of first half. Then you are going to half time with an approach to lift up the boys up, to make the changes and to resettle the teams and gradually to go into the much more offensive approach. And then when we have been on top of our game attacking, it has happened that in our corner kick we are allowing that our rest defense positioning is meaning positioning after losing the ball in aftermath of the corner kick. We are allowing a counter attack where we were supposed to do the tactical foul on the center of the field. Both goals have been expensive, price of scholarship. We are having so many young players that have not understood what competing in Africa is, and exactly very experienced quality team of Algeria punish us on 2 moments that we have paid expensive price. We have come all out, with Mato we hit the bar, with Basangwa assisting to Bayo we scored the goal, and it could prove that this is a golden goal for us, and golden goal for us having in mind that in last match we play Niger, and in last match Tanzania goes to Algeria. Algeria is league of their own in our group.
while other three we are competing. Practically is now 2-horse race. Tanzania goes to Algeria, we are playing Niger, and any win under the condition that everything is under normal circumstances in Algeria brings us to qualify to the AFCON. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Ouvre le micro. In football is not what you deserve, in football is purely what you get. We deserve much more from this game. I hope we have not let down. I want to appreciate Cameroon, Cameroonians and Cameroonian football family that has received us very well in Douala, that has hosted us in the best possible way. We felt in Japoma Stadium, same like we are playing at Nambola in Uganda, with unfortunate circumstances. We have played here, and we really felt like playing at home. I believe that we deserve much more from the game than what game has shown us. As I say, in football is not what you deserve, it is what you get. We deserve more, but we get what we get. Important is that we have scored a goal. Important is that we are fully in contention, and important is that young players have in life, you're either winning or you are learning the lesson. We have learned the lesson how against big teams like Algeria is, you have no right to drop in concentration even one moment, the way we have dropped in concentration in those two occasions. End of first half, critical phase, moment when we had corner kick to allow all the way ball to go 70 meters before conceding the goal is something what in serious football is unacceptable. But this is our young players' scholarship. You need to pay if you want to learn the lesson. And we have paid very expensive scholarship today. Good evening, Coach. Emmanuel Mahop, Afrique Média. Déjà, bienvenue au Cameroun. Bon séjour, Coach. Ma remarque, elle est très simple, Coach. Évidemment, Belmadi était tout à l'heure le sélectionneur de l'Algérie. Il a fait jouer de jeunes joueurs, voilà, certains qui étaient nouveaux. Est-ce que ça vous a certainement pas déstabilisé, eu égard à certains joueurs que vous ne connaissez pas? Ça a dû vous déstabiliser aussi, non, Coach? Merci. Yeah. Good evening, Coach. I'm Emmanuel Mahop of Afrique Media. First of all, welcome to Cameroon. Coach, I have an observation or a question, if you can call it so. Belmadi spoke about it earlier on. He made changes in his starting block today and gave room for new players to observe them. Don't you think that the fact that Belmadi didn't start with his usual starters had an impact on your tactical approach on the game? Because maybe your boys could have been more motivated to play Algeria's regular starters than playing against some of the French players who came on today. First of all, Algeria is a great country that has huge pool of players, and every single player that has come to replace so-called stars has its star status in the countries where they are playing. If I'm telling you that their right full back, let's see if that is playing in Sampdoria, is a player that is the best tackler of the Serie A. You are having Bonani, that is Bededim, that is natural replacement in the future for Riyad Mahrez and whatever. And they have played, they are the best. They are the best, giving them a chance the way we are in this transitional team we are having. We are putting practically almost 10 of our players are in the age bracket that is Olympic. So we really give our the best. There is no any excuse. I remember a few years back, Ghana had also transition, and they brought only Thomas Partey with the young players, and they have been performing much better than the other ones. When you play for your national team, there is no any approach of this or approach of that.
fact, if they have played from the start, I'm not convinced that they would last this far. But he had very smart approach. He put experienced players after to manage the game throughout. I believe that no matter who has played with Slimani Ben Rahma that won the UEFA Conference Cup, or Riyad Mahrez that won the UEFA Champions League, that we have managed ourselves as per what we have available. And I want to give credit to our players. They have given their the best. Unfortunately, our the best was not enough to get us more than this result. However, it is a great ray of hope for our team that we are in the building blocks. The most important is that we learn we cannot allow situation that in critical phase you are allowed to concede a goal against the run of play, and in corner kick that you have to allow corner kick to occur is something that is simply unacceptable. We have learned the lessons very painful way. Good evening, coach. Congratulations, first of all. They are having several players that are I want to call it mercenaries from other countries playing for this year. And depending of what they are going to continue, because now they are out of contention. For us, we are fully in contention. For us, win is the only option. And when we have that in mind, we just need what today was wrong, two critical moments, mistakes, to correct them, to improve conversion ratio from a point of chances, and to bring us in position to win our match. Then after, we look forward, because I believe that as a team, it is a strategical target to qualify to the Africa Cup of Nations in Ivory Coast 2024. I never give up. Hope is the last element that is, once hope is leaving you, that moment you're out of contention. However, I believe in players we are having, I believe in support we are having, and I believe that we shall succeed to rise on occasion, because we shall play against Niger, one early final of the Africa Cup of Nations in Ivory Coast. Thank you very much, coach. Thank you, dear journalists. See you in the next event at this venue. Good luck in the rest of the qualifier, coach.